gọvanọ nọ n'otu APC ezukọ n'Abuja kwee nkwa itinye amụma nchekwube amụgharịrị ọhụrụ nke onyeisiala Bola Ahmed Tinubu n'ọrụ n'uju. Ọchịchị steeti Enugu ekwe nkwa yana otu ikpe n'okwu azụmahịa na nchekwa ijikọ aka ọnụ ịkwalite azụmahịa na steeti a. Ọzọ, onyeisi nchịkwa ọrụ agha na-aga n'ihu na njem nleta ọrụ ya na mpaghara South East ruo steeti Ebonyi. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo mụrụ m, ndewo. Nnọọ n'akụkọ ụwa nke taa, abụ m Dominica onye Okereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ndị gọvanọ si otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ekwuola na amụma nchekwube amụgharịrị ọhụrụ nke ọchịchị nọ ugbu a bụ amụma obodo anyị gbaa gburugburu nke a ga-etinye gbado n'ọrụ ruo n'isi. Nke a bụ mkpebi ndị gọvanọ ndị a kpebiri na nzukọ ha nwere n'Abuja nke bụ mbụ ya nke afọ a bụ 2024. Na ngwụcha nzukọ ime ahụ nke were ọtụtụ oge, otu gọvanọ ndị a si otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC kwere nkwa ịhụ na amụma niile nke onyeisiala ji banyere n'ọrụ n'uju na steeti ha dị iche iche iji nweta ebumnobi onyeisiala. Ọchịchị steeti Enugu egosila ebumnobi ya yana otu ikpe n'okwu azụmahịa na nchekwa ijikọ aka ọnụ kwalite njikọta aka na azụmahịa na steeti a. Emere ka amata nke a oge ndị otu ikpe a gara hụ osote aka na-achị steeti a bụ Ifeanyi Osai. Chika Ugwu na ebe ahụ. Ọrụ Investment and Security Tribunal bụ sọsọ ụlọikpe nọ na Naịjirịa nwere ikikere ikpezi esemokwu na ihe gbasara nrụkọta ọrụ na ụlọọrụ dị iche iche maka azụmahịa. Isi ụlọọrụ ha bụ nke nọ na Enugu steeti. Onye ji ọkwa chairman tribunal ahụ bụ Amos Azi kọwara na ihe kpọtara ha bịa ịhụ gọvanọ steeti a bụ maka na ha chọrọ nrụkọta ọrụ ha na gọọmenti maka onyinye aka nke gabara steeti a uru na ihe gbasara ndị oji ego achọ ego ịbịa steeti a. Onye osote gọvanọ bụ Ifeanyi Osai kọwara na mpaghara ndị South East bụ ndị ama ama na-eme ọfụma na ihe gbasara azụmahịa, mana ụjọ esemokwu ịrụkọta ọrụ gara ndị na-eme azụmahịa so na ofu ihe na-echere ha aka ngwa nke na-eme ka akụnụba steeti a hapụ ito. Maka nke a, ọ sị na ha na ndị Investment and Security Tribunal a ga-arụkọta ọrụ ka ha hazie nke a ịhụ na onwe mkpesa ọbụla maọwụ esemokwu gara ndị azụmahịa na ha ga-ekpezi ya ọfụma nakwa ngwa ngwa. Ha nwere olileanya na nrụkọta ọrụ a ga-enye aka weta ndị oji ego achọ ego na steeti a ma mee ka ha hapụ inwe ụjọ ọbụla. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Onye isi nchịkọta nke ndị ọrụ agha ala anyị bụ Lieutenant General Torid Lagbaja akpọkuola ndị ọrụ agha ala anyị ka ha na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ha dịka iwu ala anyị si depụta n'ihi na gọọmenti dị uchu ime ka ọnọdụ kara ha mma. O mere ka amata nke a oge ọ gara leta ndị ọrụ agha ala anyị ngalaba ọrụ ahụ nke Nkwego dị n'Abakaliki. Onye nta akụkọ anyị bụ Fortunate ọzọ mere ka anyị mata na njem a onye isi nchịkwa bịara bụ otu na njem ọ na-eme n'ala anyị gbaa gburugburu ịmata etu ekesa anyanwụ na mpaghara ọrụ a dị iche iche. Ọ sị na mgbe ọ na-agwa ndị ọrụ agha ahụ okwu, onye isi nchịkwa ahụ jariri ndị ọrụ a ị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ha nke ọma dịka akwụkwọ iwu ala anyị siri depụta ya, wee gwa ha hoo ha na eji amụma n'aka ịkwalite ọdịmma ha. O kwukwara na aka na-achị steeti Ebonyi bụ Maazị Francis Nwifuru, onye nke osote ya bụ Patricia Obila nọchitere anya ya, kelere ma too ndị ọrụ a maka achụmaja ha niile inweta ezi nchekwa n'ala anyị bụ nke meworo ka ike, udo na ịdịkọ n'otu ndị ala anyị siwenye ike. Ọ sị na tupu onye isi nchịkwa ahapụ steeti ahụ, ya bụ nwa amadi gbapere ngalaba ụlọ ọrụ a okwu nka dị n'aka
bụ nke onye nchịkwa ngalaba ahụ bụ Lieutenant Colonel Sunday Atomode rụrụ. Etiti na-achọ njikọ aka ya na otu ndị ọrụ ejikọtara ọnụ n'ịkwalite ọdịmma ndị ọrụ na ike mmepụta ihe. Onye minista okwu ọrụ n'obodo dị n'aka bụ Nkiruka Onyejiọcha bụ ya rịọrọ arịrịọ a na Abuja oge ọ gara njem nleta na nke onye ndu na ndị isi ọchịchị otu ndị ọrụ a bụ NLC dịka otu ụzọ n'amụma ndị oji ịchịkọba ndị ọnụ na-eru n'okwu n'obodo a ka ha makụọ amụma ọchịchị ji na ngalaba ọrụ n'ala anyị. Oge ọ na-ekwu okwu, onye minista ahụ kwuru na ọ chọrọ mmekọrịta otu ndị ọrụ a iji mezuo ọrụ dịịrị gọọmenti nyere ndị ọrụ ala anyị ma kwagharịrị iji abụba ọrụ na-ekpezi esemokwu n'etiti ọchịchị na ndị ọrụ, n'ihi na nke a na-aghatosi ọnọdụ akụ na ụba, dịka o kwuru na abụba ọrụ tosiri ịbụ ụzọ ikpeazụ ma ọ bụrụ na ụzọ ndị ọzọ abaghị n'ihe. N'okwu nke ya, onye ndu otu NLC bụ Joseph Ajaero rịọrọ gọọmenti n'ogogo niile ka ha zere ịmanye otu ndị ọrụ ejikọtara ọnụ aka n'anya yana ịma ụma na-aghatọgharị nkwekọrịta ya na otu ndị ọrụ nwere, n'ihi na ọ bụ ihe dị etu a na-akpasu ha iwe. Ọ dụziri onye minista ahụ ọdụ ka ọ gbaa mbọ hụ na emezuru nkwekọrịta gọọmenti na otu ndị ọrụ nwere n'oge gara aga iji gosi na gọọmenti dị uchu ịhụ na ndị ọrụ ya nọ n'ọnọdụ dị mma. Ọgwụ ka ọ ha anyị n'ọnụ taa, mana tupu anyị eburu ngwongwo genwe ntị n'isiokwu anyị ji nyere akụkọ. Ọchịchị steeti Enugu ekwela nkwa ya na otu ikpe azụmahịa na nchekwa dị n'aka ijikọta aka ọnụ iji dọta ndị nwere mmasị azụmahịa na steeti a. Ndị gọvanọ si otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ekwela ndị ala anyị nkwa na amụma nchekwube amụgharịrị ọhụrụ nke onye isi ala ga-aba n'ọrụ ruo n'isi njedebe ya. Anyị kọkwara gị na onye isi nchịkwa ọrụ agha ala anyị gara na steeti Ebonyi. Ebe a ka ọkụ nyụrụ n'akụkọ ụwa taa. Daalụ maka isonyere anyị. Ka chi foo. APC governors meet in Abuja promise to fully implement the renewed hope agenda of President Bola Ahmed Tinubu. Enugu State government pledges to partner Investment and Security Tribunal to boost business. Also on the news, Chief of Armies of Southeast lands in Ebonyi State. Remember, you can also join us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. Governors on the platform of All Progressives Congress, APC, says the renewed hope agenda of the present administration is a national project which will be implemented across the board. This was the decision of the progressive governors during their meeting in Abuja. The report. The Progressive Governors Forum at the first meeting in the year 2024 after a closed-door session that lasted several hours. We continue to support him. We will take his policies to the grassroots. And as subnational leaders of our great party, ensure that our people come on the same page with the thinking of the government, which its primary objective is how to secure the country and provide adequate welfare to the good people of our dear country.
forum applauds the practical steps taken by the Tinubu's presidency to change the socio-economic and political narratives of the country and have pledged total support. The Governors Forum are united in supporting the administration by our ebullient President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, GCFR. For the forthcoming off-cycle elections in Edo and Ondo states, the Progressive Governors Forum says it is ready to engage the people for victory and development of the country. Meanwhile, the Enugu state government has disclosed its intentions to partner with the Investment and Security Tribunal to boost partnership in business in the state. This was made known during a courtesy visit by members of the tribunal to the Deputy Governor Ifeanyi Osai. Nta Enugu. The Investment and Security Tribunal is the only court that has jurisdiction to determine disputes arising from transactions in Nigerian capital markets. Its administrative headquarters is in Enugu State. The visit by members of the tribunal is to solicit support from the state government for the benefit of investors hoping to invest in the state. Our decisions have not been overturned by the Court of Appeal because of either wrong assessment of the facts or application of the law. The tribunal is equivalent to the Federal High Court, which is important to know that. Its status is equivalent to the Federal High Court, so the decisions of the tribunal after 3 months can only go to the Court of Appeal. Deputy Governor Ifeanyi Osai described the Southeast people as highly industrious, but however, the fear of disputes arising from partnership with other business owners has been a major challenge, militating against growth and wealth creation. It is against this backdrop that the state government will work with the tribunal to ensure speedy resolve of disputes arising from transactions in businesses. If you work with us and sensitize our people and educate us to know that if these businesses are structured, that you're here as a tribunal to protect the interest of every partner, that whatever stake anyone has in the business, that you're here to protect it, that the normal challenge you have with our civil court, where disputes can take a very long time to resolve, that this tribunal is different. With this move, both parties are optimistic that investors will be attracted. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. And the Chief of Army Staff, Lieutenant General Taoreed Lagbaja, has called on officers and soldiers of the Nigerian Army to continue to discharge their duties within the constitutional provision of the country as government is poised to better laws. He made this known during his operational visit to Nkwegu Military Cantonment, Abakaliki, Bonny State. Fortunators of report. Chief of Army Staff, Lieutenant General Taoreed Lagbaja's visit is part of his nationwide tour of divisions, units, and formations of the Nigerian Army. Addressing the officers and soldiers, the Chief of Army Staff, Lieutenant General Taoreed Lagbaja, charged them to continue to uphold their rules of engagement in the discharge of their duties, assuring that plans are underway to improve their welfare. And encourage you that you must remain disciplined, you must remain dedicated, and you must remain loyal to our constitution and the government of the day. Is that clear? Yes, sir. The Nigerian Army is being transformed. The Army leadership is doing a lot to ensure renovation of accommodation and provision of essential welfare support to you troops and your family. And the government is doing a lot as well. The Ebonyi State Governor, Chief Francis Nwifuru, represented by the Deputy Governor, Patricia Obila, appreciated their sacrifices in securing the country, which has strengthened the peace and unity of the nation. We want to sincerely thank you that ever since you mounted that leadership and all your people, Ebonyans and even beyond, they sleep with their two eyes. No longer fight, no longer rampant, because you are matured, talented,
and you exhibited your professionalism in this job. We appreciate you. Before leaving the state, the Chief of Army Staff inaugurated the Squadron Office for the 24th Support Engineer Regiment in Nkwago Military Cantonment Belt by the Commanding Officer, Lieutenant Colonel Sunday Atomode. In Abakaliki, Fortunate Ozo, NTA News. Taking a break here, more reports thereafter. Do join us again. How concerned are you about your well-being? Did you know that you may be sick without knowing? Join us on Seeking Solutions every Sunday at 5 p.m. on Nta Enugu, coming soon. Seeking Solutions. Let's talk health. Moving on, federal government is soliciting the cooperation of the organized labor in promoting workers' welfare and improving national productivity. Minister of State, Labor and Employment, Nkiruka Onyejocha, made this request in Abuja when she paid a visit to the President and leadership of the Nigeria Labour Congress, NLC, as part of strategies to mobilize critical stakeholders to align with government agenda in the labor sector. The minister, while seeking collaboration of the organized labor in fulfilling government obligations to Nigerian workers, decries the use of strike to resolve industrial dispute as it disrupts the economy, stating that strike should be the last resort. In response to the visit, NLC President Joseph Ajeru urges government at all levels to desist from violating trade union rights and defaulting on agreement reached with labor, as such actions build trust gaps. He urges the minister to push for clearance of the backlog of agreements reached with labor as further proof of government commitment to workers' well-being. On sports, Nigeria's national team Super Eagles have landed in Ivory Coast in readiness for the African Cup of Nations AFCON. Minister of Sports Development, Senator John Eno, has called on Sports Federation presidents and their secretaries to focus on podium finishes and work together to overcome challenges ahead of the forthcoming African Games, Olympic and Paralympic later this year. The minister stated this Thursday in Abuja during a one-day technical and interactive meeting with all the federation presidents and their secretaries at the Moshood Abiola National Stadium, Abuja. What our aspirations are as federations and as a ministry. What our projections would be in terms of the medals we think that we'll be able to achieve in these games that are coming ahead of us. In another development, Coach Bankole Olowokere and his technical crew have been retained to lead the Nigeria Under-17 Women National Team again. Olowokere led Nigeria to the first ever podium finish at the Under-17 Women's World Cup in India in 2022 and has been endorsed by NFF to manage the Flamingos once more ahead of the 2024 Under-17 Women's World Cup qualifying tournament. Nigeria will lock on with the Central African Republic in the second round of the qualifiers scheduled for Bangui on the weekend of 2nd and 4th February, while the return leg holds at the MKO. And finally, to tennis, British Emma Raducanu will play American Shelby Rogers when she makes her Grand Slam return at the Australian Open following an 8-month injury layoff. The 21-year-old Briton, who had wrist and ankle surgeries last May, could play British #1 Katie Botta in the Melbourne 3rd round. The Australian Open, which is the first Grand Slam event of 2024 season, starts at Melbourne Park on Sunday. With sport update, Suleiman Musa, NTA News. On sports updates, here are the tidbits for today.
And just before we go, another look at the major stories. Enugu state government has promised to partner with Investment and Security Tribunal to attract business opportunities in the state. APC governors have assured Nigerians that the renewed hope agenda of Mr. President will be implemented to the letter. Also reported that the Chief of Army Staff was in Ebonyi State. That was the news tonight. Thanks you stayed. Good night.